Okay, hello. Nice to meet you again in this virtual class. And this time I'll provide you the next material of our meeting. And the title is Prepositional Phrase. Prepositional phrase atau frase kata depan. Nah, well, preposition and prepositional phrase is built up from preposition. And what is a preposition? Apa itu kata depan? A preposition indicates a relation between things mentioned in a sentence. Maksudnya adalah sebuah kata depan itu membangun sebuah hubungan antara benda yang disebutkan dalam sebuah kalimat. Dia memperjelas, mempererat keberadaannya, misalnya on the table, in the classroom, in your pocket, and so on. Besides that, preposition means is a part of speech that introduces a prepositional phrase. Oke, clear bahwa preposisi itu nanti akan memperkenalkan atau mengindikasikan frase kata depan. Ya, jadi namanya preposisi dan kita mau berbicara tentang frase kata depan berarti dia terbangun dari kata depan or preposition. Nah, in English, there are some most used preposition. They are of, to, in, for, with, on, by. That's the most used preposition. I hope all of you remember these words. And prepositions, yeah, the most common, yeah. From, for, in, under, of, on, at, by, without, that, with its function. And here are some of the more common prepositions in English, from A, letter A until W. Let's read by yourself, study by yourself, and remember them. The most used and the most common preposition in English. And next, most of time, or mostly, prepositions indicate location or adverb of place. Secara umum, kata depan itu berfungsi sebagai penanda lokasi. Secara umum nantinya berfungsi sebagai penanda kata keterangan atau keterangan tempat. Adverb of place. Next, we also recognize about compound preposition. Compound means more than one. According to, by way of, instead of, because of, in spite of, and so on. More than one preposition in one phrase. Lebih dari satu preposisi dalam satu frase. In place of. There are preposition in and preposition of. With respect to. But from preposition with and preposition to and so on. Okay, read by yourself. Then, what is a phrase? We learn about prepositional phrase, so we must know about preposition and also the phrase. Phrase. Phrase is a group or combination of two words or more without a subject or a verb and can stand as a sentence. Itu frase. Gabungan dua atau kata terlebih yang tidak mempunyai subjek dan kata kerja dan tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. A phrase is not a meaningful sentence. And it's not a sentence. Bukan kalimat. Another meaning said that a phrase is a group of words that acts as a single part of speech. Like an adjective that doesn't contain both subject and a verb. Okay, clear. Sentence means has a subject and a verb. Itu kalimat. Kalimat itu disebut kalimat jika memiliki subjek dan predikat. Misalnya, I write. Okay.
Itu disebut kalimat. Nah, sementara frase itu tidak punya subjek dan kata kerja, sehingga dia hanyalah bagian kata. Ya mirip seperti kata sifat atau kata keterangan. Dia hanya bagian dari kata, bukan kalimat yang memiliki arti. Itu maksudnya. Next, phrase is a fragment of a sentence. Okay, clear. So it cannot express an idea on itself. Bagian dari kalimat, bukan kalimat. Ditekankan lagi ya. Frase adalah bagian dari kalimat, bukan kalimat. Dia tidak bisa mengindikasikan sebagai sebuah ide, karena tidak memiliki ide informasi yang lengkap. Sehingga frase itu harus digabungkan dengan induk kalimat sehingga memiliki arti yang sempurna. Oke, example. After midnight. Unclear meaning. On the roof. Unclear meaning with a tolerance above low. Unclear meaning in the classroom. From the bottom of the heart. Inside the car. Semua itu memiliki makna yang belum sempurna sehingga disebut sebagai phrase. Nah, prepositional phrase, the main content of our material, is a combination between a preposition and another word and used as adjective or adverb. A combination between a preposition and another word and used as adjective or adverb. Gabungan antara sebuah preposisi dan kata lain yang mana nantinya berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat and adverb atau kata keterangan. Itu fungsinya. Jadi prepositional phrase mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai kata sifat dan kata keterangan. Itu akan terbangun berdasarkan konteks penggunaan preposisinya dan maknanya di dalam kalimat. Okay, for example, Bumal sits on the bungalow. Pay attention to the underlined phrase. Word on is a preposition introducing the prepositional phrase on the bungalow. Jadi on di sini jelas. Dia memperkenalkan prepositional phrase on the bungalow. Dan frase bergaris bawah ini berfungsi sebagai adverb. Bumal sits on the bungalow. Bumal duduk di atas kerbau. Berarti clear, jelas bahwa dia keterangan tempat or adverb. The phone with metal cover is expensive. So, the word with is a preposition and introducing with metal cover. And this underlined phrase functions as adjective with metal cover. Okay, that's all from me. See you tomorrow. See you in the next meeting. Good luck.